ఓకే. సో, నిన్న చేయని వాళ్ళు ఈరోజు ట్రై చేయండి. ఇవాళ రేపుంది. సో, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో, అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా గుర్తుంటదనమాట. సో, రియల్ టైమ్‌కెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈజీగా మీరేదైనా క్వెరీ రాయమన్నా, ఏదైనా అడిగినా గానీ వెంటనే సింటాక్స్ నానిపోవాలనమాట. ఓకేనా? సో, ఈరోజు మనం కన్‌స్ట్రెయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. హలో సార్. యాహ్! చెప్పండి. సార్ యాక్చువల్లీ నేను సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంటే అది డినైడ్ అని వస్తుంది సార్. ఆ 3 ట్రై చేశాను. మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ నేను ఒకసారి మీకు హోస్ట్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిద్ది గానీ. సో, ఓకే సార్. గెట్ ఇంటు ద టాపిక్. ఎవరికైనా కనెక్షన్ ఇష్యూస్ ఉందా? సో, ఈ రోజు క్లాస్ ఎండ్‌లో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే లైక్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు రైట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే. సో, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఆ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయింది అని నేను చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వెషన్స్. ఓకే. అండ్ ఇంకోటేంటంటే ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో జరిగిన టాపిక్స్ ఈ దీంట్లో లింకప్ చేయొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఎవరో డీడీఎల్, డీఎంఎల్ గురించి కూడా అడిగారు. సో, అదేమవుతుందంటే ఓకే. మీకు డౌట్ ఉండడం తప్పు కాదు. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమొస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఫ్యూ పీపుల్ నో. ఓకే. సో, వాళ్ళు మళ్ళీ డైవర్షన్ అనమాట. సో, మనం ఒక టాపిక్ నుంచి ఇంకో టాపిక్ డైవర్ట్ అవ్వడం వల్ల దే ఆర్ గెట్టింగ్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. సో, ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ నేను వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. నిన్న క్లాస్ 2 అవర్స్ అయింది. ఎళ్ళింది. సో, అది చాలా మందికి అవసరం లేదు కదా! సో, ఫ్యూ పీపుల్ విల్ గెట్ ఇరిటేటెడ్. మన వల్ల చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో, మనం ఏం చేద్దాం అంటే మీకు ఇప్పుడు నేను టాపిక్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఆ టాపిక్ అయిపోయిందని చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్ రిలేటెడ్ టు పర్టిక్యులర్ టాపిక్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టింక్ట్ గురించి చెప్తున్నాను. సో, డిస్టింక్ట్ గురించి డౌట్ ఉంటే ఈ టాపిక్ అయిపోయినాక యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద క్వెషన్స్. ఓకే. ఇఫ్ మీకు ప్రీవియస్ టాపిక్స్ ఏవైతే అర్థం కాలేదో క్లాస్ మొత్తం అయిపోయినాక ఐ విల్ ఆస్క్ దెమ్ ఎవ్రీవన్ టు లీవ్. సో, ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? Yes. ఓకే. సో, విల్ గెట్ ఇంటు ద టాపిక్. సో, నిన్న మాక్సిమం అన్ని ఆపరేటర్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకే ఒక్క టాపిక్ మిస్ అయింది. డిస్టింక్ట్. ఓకే. సో, డిస్టింక్ట్ కంప్లీట్ చేసి విల్ గెట్ ఇంటు ద కన్‌స్ట్రెయింట్స్. ఓకే. సో, నిన్న మాక్సిమం అన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి నిన్న ప్రాక్టీస్ కూడా చేశారుగా. ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ ఇవన్నీ లైక్, ఇన్, అండ్, ఆర్. ఓకే. సో, మీకో క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే. సో, డిస్టింక్ట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే టు ఫెచ్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే. సో, ఒక టేబుల్‌లో ఒక కాలమ్‌లో యూనిక్ రికార్డ్స్‌ని ఫెచ్ చేయడానికి వి యూజ్ డిస్టింక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక డమ్మీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో, డమ్మీ టేబుల్‌లో డేటా ఉంది. సో, మీరు చూడొచ్చు. సో, హావింగ్ ద సేమ్ ఐడీస్, సేమ్ నేమ్, సో, డిఫరెంట్ ఏజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫోన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. సో, ఇప్పుడు నాకు పర్టిక్యులర్‌గా ఒక కాలమ్‌లో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ ఎ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ఏజ్ గ్రూప్స్ వి హావ్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో, అప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేస్తా అంటే ఐ యూజ్ డిస్టింక్ట్. ఓకే. సో, డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేసి నాకు ఏదైతే యూనిక్ వాల్యూస్ కావాలో ఒక టేబుల్ నుంచి ఐ కెన్ రైట్ ద కండిషన్. సో, ఎప్పుడైతే నేను డిస్ట్రిక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తానో, ఆ కాలమ్స్‌లో ఉన్న యూనిక్ రికార్డ్స్ అనేవి ఫెచ్ చేయొచ్చనమాట. సో, మీరు చూడొచ్చు. ఈ కాలమ్‌లో వి హావ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. ఓకే. బట్ దీంట్లో యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 19 అండ్ 20 ఆర్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్. సో, మనకి ఈ కాలమ్‌లో పర్టిక్యులర్‌గా యూనిక్ రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేయడానికి వి యూజ్ డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్. సో, డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? టు ఫెచ్ యూనిక్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకేనా? సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇన్ ద డిస్టింక్ట్ అనమాట. సో, మీరు డిస్టింక్ట్‌లో గనక మల్టిపుల్ కాలమ్ నేమ్స్ గనక డిఫైన్ చేస్తే, ఓకే. సో, ఇక్కడ యూనిక్ రికార్డ్స్ అనేవేంటంటే ఎంటైర్ టేబుల్ మీద యూనిక్ రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేయడానికి ఓకే. ఎంటైర్ టేబుల్ మీద యూనిక్ రికార్డ్స్ అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ అప్లై యూనిక్ రికార్డ్స్ ఆన్ ఐడీ, నేమ్, ఏజ్ అండ్ ఫోన్ నంబర్. ఓకే. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే. ఇక్కడేంటి మీకు ఆహ్, లైక్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడేంటంటే ఆల్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ టేబుల్ హాస్ బీన్ పిక్డ్ అప్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఇది ఎలా వర్క్ అయిందనేది నేను ఒకసారి పెయింట్‌లో మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. అస్యూమ్ థిస్ ఈస్ వన్ టేబుల్. ఓకే. సో, దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఐడీ, ఓకే, నేమ్, ఓకే, అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ స్టడీ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో, ఐయామ్ ఇన్సర్టింగ్ ఫ్యూ రికార్డ్స్. ఓకే. ఐయామ్ ఇన్సర్టింగ్ ఐడీ. ఓకే. 1 అండ్ స్టూడెంట్ 1. Okay, and the year of join like year of studying like 2022. Okay, same. I have one more record called 2 student 2.
So like 2023. So there is one more record 3, student 3, 2022. Okay, there is one more record again 2. So ఇది డూప్లికేట్ రికార్డ్ అనమాట, స్టూడెంట్ 2 అండ్ దెన్ 2023. సో నేను ఎప్పుడైతే డిస్టింక్ట్ ఐడి అన్నాను అనుకోండి, సో మనకేమొస్తాయి 1 2 3 అనే రికార్డ్స్ ఫెచ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఐ అప్లై డిస్టింక్ట్ ఆన్ సింగిల్ కాలమ్, ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఇక్కడ యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయి, 1 2 3 అనేవి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ 1 2 3. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ అప్లై డిస్టింక్ట్ ఆన్ నేమ్, ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్లో S1 S2 S3 అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ అగైన్ ఐ అప్లై డిస్టింక్ట్ ఆన్ ఇయర్ కాలమ్, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ పిక్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయి కాలమ్స్లో, 2023 22 అనేవి యూనిక్ రికార్డ్స్ అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ మీద డిస్టింక్ట్ యూస్ చేస్తారో, ఓకే, దే విల్ ఫెచ్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ కాలమ్. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ అప్లై డిస్టింక్ట్ ఆన్ హోల్ టేబుల్, సో వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ ద కాలమ్స్. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇలా మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో ఇమాజిన్ దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ కాలమ్. సో మీ మైండ్లో ఇలా ఒక ఇమాజినరీ కాలమ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఒక టేబుల్ చూస్తారో, ఓకే, సో ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ అప్లై డిస్టింక్ట్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే నేను డిస్టింక్ట్ అప్లై చేస్తానో హోల్ టేబుల్ మీద, మీ మైండ్లో ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఈ కాలమ్ ఉందో, యూ నీడ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. S1 2022, 2 S2 2023, ఓకే, 3 S3 2022, ఓకే, అగైన్ 2 S2 2023. సో నేను ఎప్పుడైతే ఎంటైర్ టేబుల్ మీద డిస్టింక్ట్ యూస్ చేశానో, సో ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ ఎ వన్ కాలమ్ హ్యావింగ్, సో కన్కాటినేట్ చేయండి ఆల్ ద కాలమ్ డేటాని చేసి దీంట్లో యూనిక్ రికార్డ్స్ అనేవి పిక్ చేయండి. సో దీంట్లో యూనిక్ రికార్డ్స్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయి, సో దీస్ ఆర్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్. సో ఈ 3 అనేది యూనిక్ రికార్డ్స్ అనమాట. సో వాట్ అవుట్పుట్లో ఏంటంటే మీకు ఇది అనేది ఈ కాలమ్ ఈ రో అనేది మీకు ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. డిస్టింక్ట్ అనేది దేనికి యూస్ చేస్తారంటే ఒక కాలంలో ఉన్న యూనిక్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. నేను ఏజ్ అనే కాలం మీద డిస్టింక్ట్ వాడా. సో దీంట్లో యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 19 and 20. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్, సో ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ ద యూనిక్ రికార్డ్స్. ఓకే, బట్ నేను ఎప్పుడైతే డిస్టింక్ట్ అనేది ఎంటైర్ టేబుల్ మీద ఆర్ ఎంటైర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ మీద యూస్ చేస్తానో, హౌ దే విల్ పిక్, సో దే విల్ పిక్ ద యూనిక్ రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద హోల్ రోస్. సో ఒక హోల్ రోస్ని ఓకే ఒక వాల్యూగా అనుకుని, సో ఇట్ విల్ కంపేర్. సో ఈ వీటిలోంచి ఏవైతే యూనిక్ ఉన్నాయో దోస్ కాలమ్స్ విల్ బి పిక్డ్ అప్. క్లియరా, ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో డిస్టింక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడతో. ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్ ఉందా డిస్టింక్ట్ మీద? హలో, No doubts. I think. క్లియర్ కదా? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో డిస్ట్రిక్ట్ అనేది వెరీ కాస్ట్లీ కీవర్డ్ అనమాట. ఓకేనా, సో మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో మనం ఏంటంటే మొబైల్స్లో కానీ ల్యాప్టాప్స్లో కానీ వీ యూస్ టు ప్లే ద గేమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఏదైనా యూస్ చేశారనుకోండి సోషల్ మీడియా, ఓకే, మీ బ్యాటరీ అనేది ఒక 6 hours వస్తుంది. ఓకే, మీకు హీటింగ్ అలా ఇష్యూస్ ఏ ఉండవు. ఓకే, బట్ వేరేజ్ మీరు ఏదైనా గేమ్ ఆడారనుకోండి, సో 3 hours or 2 hours మీ బ్యాటరీ అనేది డ్రైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకు? సో గేమ్ ఆక్యుపై మోర్ స్పేస్, సో ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ ర్యామ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఈ డిస్టింక్ట్ అనే కీవర్డ్ కూడా, ఓకే, వేరే అదర్ కీవర్డ్స్ ఎస్క్యూఎల్ అదర్ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే మీకు మెమరీ మీద అంత ఎఫెక్ట్ చూపించవు. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు డిస్టింక్ట్ వాడతారో, సో ఇట్ విల్ టేక్ హోల్ స్పేస్ అనమాట. సో ఇది అనేది చాలా కాస్ట్లీ కీవర్డ్. సో ఎప్పుడైతే మీరు డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేస్తారో, క్వైరీలో డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేస్తారో, రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం, బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇట్ యూజ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ అనమాట. సో డిస్టింక్ట్ అనేది అంటిల్ యూ మ్యాండేటరీ అయితే తప్ప డోంట్ ట్రై టు యూజ్ డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ అనమాట. క్లియరా ఇక్కడ వరకు? ఒక్క డౌట్. హలో, యా అడగండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంకా జాయిన్స్ చెప్పలేదు, బట్ జాయిన్స్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఒక కాలం వచ్చి ఫస్ట్ టేబుల్ది, ఇంకో కాలం వచ్చి సెకండ్ టేబుల్ది, అప్పుడు 2 కాలమ్స్ మీద కూడా డిస్టెన్స్ పెడితే ఇదే విధంగా క్యాన్కాటిగేషన్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుందా? ఇస్తుందండి. నేను అది మీకు జాయిన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, బట్ యూ కెన్ యూజ్ డిస్టింక్ట్ ఇన్ ద జాయిన్స్ కండిషన్ ఆల్సో. ఓకే. ఓకే.
ఓకే. సో డిస్టింక్ట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? నో డౌట్స్ రైట్? ఎస్. సో సింగిల్ కాలమ్ మీద డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటది? ఎంటైర్ టైమ్ మీద డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటదనేది నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో దీని మీద అయితే క్లియర్ కదా అందరికి? ఓకే. సో కెన్ వి గో ఇంటు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అనేది ఐ లైక్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్. సో ఇవాళ నేను సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ లైక్ ఫ్యూ టేబుల్స్ డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. ఫర్ ద కన్‌స్ట్రెయింట్స్ అర్థం కావడానికి. ఓకే. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ నాట్ నల్ కన్‌స్ట్రెయింట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రిజిస్టర్ అవుతారు. రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏముంటది? సో మీకు ఒక ఫార్మ్ ఉంటది. ఓకే. వేర్ యూ ప్రొవైడ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్. సో ఫ్యూ అప్లికేషన్స్‌కి ఏంటంటే మిడిల్ నేమ్ కూడా అడిగిద్ది. ఓకే. దెన్ యూ హావ్ ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ లైక్ దట్. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారో ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తది మీకు? సో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఫార్మ్ ఫిల్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఏమొస్తది? అథెంటికేషన్ అనమాట. లైక్ ఓటీపీతో వెరిఫై చేయమని అడిగిద్ది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ యూ విల్ ఫిల్ ద ఫార్మ్. ఓకే. మీరు ఫార్మ్ ఫిల్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫిల్ చేస్తారు. ఫార్మ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇట్ విల్ గో. సో ఇట్ విల్ గో టు ద వెరిఫికేషన్ స్క్రీన్ వేర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు ఎంటర్ ద ఓటీపీ. సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యూ క్యాన్ లాగిన్ ఇంటూ ద ఆర్ యూ క్యాన్ రీడైరెక్ట్ టు ద ఫీడ్ పేజ్. లైక్ మీ ఫేస్‌బుక్‌లో ఏదైతే ఫీడ్ పేజ్ ఉంటదో, ఆ ఫీడ్ పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ మీరు ఫార్మ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏమేంటి కొన్ని మ్యాండేటరీ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ ఉంటది. ఓకే. కొన్నిటికి మిడిల్ నేమ్ మ్యాండేటరీ ఉండదు. ఓకే. లాస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ ఉంటది. ఓకే. వేరాజ్ ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్ అనేది యూనిక్ ఉండాలి. రైట్? సో మీరు గనక ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే వాట్ ఇట్ విల్ త్రో ఫోన్ నంబర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఈమెయిల్ నంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది చెప్తుంది. రైట్? కరెక్టేగా? ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గనక ఓకే. మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గనక బిలో 18 ఇయర్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో లైక్ 18 ఇయర్స్ కాంట్ క్రియేట్ దిస్ అకౌంట్ అని చెప్పి మీకు క్లియర్‌గా చూపిస్తుందనమాట. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ లైక్ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ లైక్ దట్. ఓకే. ఇక్కడి వరకు క్లియర్ కదా? ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసి ఫార్మ్ సబ్మిట్ చేస్తారో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద ఓటీపీ. వన్స్ యూ సబ్మిట్ ద ఓటీపీ ఇట్ విల్ రిడైరెక్ట్ టు ద ఫీడ్ పేజ్. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఓకే. ఓటీపీ స్క్రీన్ దగ్గర ఏం జరిగిద్దంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఓటీపీ స్క్రీన్. ఓకే. మీరు ఎప్పుడైతే రికార్డ్స్‌ని లైక్ రిజిస్టర్ ఫార్మ్‌లో డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారో సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో డేటాబేస్‌లో ఏం జరిగిద్దంటే ఓకే. ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఓకే. అండర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ 0. సో స్టేటస్ 0తో ముందు డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే. స్టేటస్ 0 ఏంటంటే ఇనాక్టివ్ యూజర్ అని అర్థం. ఓకే. ఎప్పుడైతే మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తారో సో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద డేటాబేస్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రికార్డ్ యాస్ ఎ 1. ఓకే. ఇక్కడి వరకు క్లియరా? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ ఐడియా ఉందిగా మీకు అందరికి? సార్ సో ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫేస్‌బుక్‌లో గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గాని రిజిస్టర్ అవుతున్నాను. ఓకే. రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమేం డీటెయిల్స్ ఇస్తా? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడైతే ఫార్మ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మ్యాండేటరీ ఉంటాయి. కొన్ని నాన్ మ్యాండేటరీ ఉంటాయి. మ్యాండేటరీ ఉన్నవన్నీ ఏం చూపిస్తుంది? స్టార్‌తో చూపిస్తుంది. లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. మిడిల్ నేమ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో మీరు ఇచ్చినవి ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. వేరాజ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే. ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్స్ అనేవి ఏముండాలి? యూనిక్ ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ యూనిక్ ఉండాలి. నాట్ నల్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఫార్మ్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తారో, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారో, ఓకే. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఎళ్లి డేటాబేస్‌లో ఒక టేబుల్‌లో స్టోర్ అవుతాయి. కస్టమర్ టేబుల్‌లో స్టోర్ అయినాయి. ఓకే. స్టోర్ అయినప్పుడు ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అంటే స్టేటస్ 0తో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. స్టేటస్ 0 ఏంటంటే ఇనాక్టివ్ యూజర్ అని అర్థం. ఓకే. ఎప్పుడైతే మీరు నెక్స్ట్ స్క్రీన్‌లో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారో, అది వాలిడ్ ఓటీపీ అయినప్పుడు ఏం చేసిద్దంటే స్టేటస్ 1 అని వస్తది. సో 1 అంటే వెరిఫైడ్ యూజర్ అని. క్లియరా? సార్ అది Yes, sir. స్టార్ అన్నారు చూడు సార్, అది మ్యాండేటరీయా? ఏంటిదండి? ఇక్కడ స్టార్ అని ఉంటదని చెప్పారు. స్టార్ అంటే మీకు ఏమంటారు? ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్‌లోకెళ్ళి ఫార్మ్ ఫిల్ చేస్తారు. ఏదైనా ఫార్మ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ చిరునామా స్టార్ అని మెన్షన్ చేస్తారు మీకు ఏదైనా ఫార్మ్స్‌కెళ్ళినప్పుడు. ఓకే. మీరు ఏదైనా లైక్ స్టూడెంట్ ఫార్మ్ ఫిల్ చేసినా, కాలేజ్ ఫార్మ్ ఫిల్ చేసినా ఏదైతే మ్యాండేటరీ ఉంటాయో స్టార్స్ అని స్టార్ ఫస్ట్ నేమ్ చివరిలో ఒక స్టార్ అని పెడతారు. స్టార్ అంటే మ్యాండేటరీ అని. ఓకే సార్. యాహ్! ఓకేనా? సో మీరు ఒక్కసారి ఏదైనా ఫార్మ్ ఫిల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా సోషల్ అకౌంట్స్ మీరు ఫిల్ చేసినప్పుడు కూడా మ్యాండేటరీకి, నాన్ మ్యాండేటరీకి మీరు చూడొచ్చు డిఫరెన్స్. స్టార్స్‌తో వేరీ చేస్తారు.
ఓకేనా? ఈ స్టేటస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది డేటాబేస్‌లో మనం ఏదన్నా ప్రొడక్ట్స్ గాని, లేదా ఒక కస్టమర్ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు సో వీల్ మెన్షన్ స్టేటస్ అనమాట. స్టేటస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్టివా, ఇన్‌యాక్టివా, వెరిఫైడా, అన్‌వెరిఫైడ్ యూజర్స్ ఇలాంటివన్నీ మన నంబర్స్‌తో స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? క్లియరా ఇక్కడి వరకు? ఇక్కడి వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నల్ నాట్ నల్ అంటే సార్ యాక్చువల్లీ. అదే అండి. ఇప్పుడు అదే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫార్మ్ అయితే మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా! మ్యాండేటరీ ఏంటి? ఏవి యా మ్యాండేటరీ యా మీకుండాలి. ఇది వరకు క్లియర్ కదా! ఇప్పుడు మనం యా కొంచెం టాపిక్‌లోకెళ్దాం. ఓకే. సో, ఇది ఒక ఫార్మ్ ఉంది. ఓకే. ఫార్మ్‌లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. మిడిల్ నేమ్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే. బట్ వేరాజ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీ వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను గనక ఓకే. ఇఫ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ నేను ఫేస్‌బుక్ ఒక కస్టమర్ టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్. ఓకే. క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే. సో, ఐయామ్ క్రియేటింగ్ నేను ఫస్ట్ ఒక డమ్మీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తా. దెన్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద యాక్చువల్ టేబుల్. లాస్ట్‌లో ఒక యాక్చువల్ టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కస్టమర్ అని ఒక టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఏమేం డీటెయిల్స్ తీసుకుంటా ఐ విల్ టేక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ద మిడిల్ నేమ్. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే. ఐ విల్ మెన్షన్ varchar. ఓకే. ఐ విల్ టేక్ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఫార్మ్ ఉంది. సో, ఫార్మ్‌లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఓకే. మిడిల్ నేమ్ ఉంది. సో, మిడిల్ నేమ్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ. సో, నేను దీన్ని వదిలేయొచ్చు. వేరాజ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే. దాంట్లో కంపల్సరీ వాల్యూస్ ఉండాలి. సో, వాట్ ఐ విల్ మెన్షన్? ఐ విల్ మెన్షన్ కన్స్టెంట్ యాస్ నాట్ నల్. సో, కంపల్సరీ దీంట్లోకి వాల్యూ రావాలి. సో, నల్ వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు అన్నప్పుడు వాట్ వి మెన్షన్ కన్స్టెంట్ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే. So now I'm creating table with the first name, middle name, and the last name. Okay. So and I will try to insert the data. Okay, నేను table create చేశాను. Now I'll try to insert the data into this table. Okay. Insert into table name. Xcast. Okay. So ఏమేం నేమ్స్ insert చేయాలి? First name, middle name, and the last name. Okay. Now I'll insert all the names. For example, student 1. Okay. ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్ మిడిల్ నేమ్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేశా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద లాస్ట్ నేమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ మిడిల్ నేమ్. సో ఒక స్టూడెంట్‌కి మిడిల్ నేమ్ లేదు. సో ఐయామ్ నాట్ ఇన్సర్టింగ్ ద డీటెయిల్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ నేమ్ సార్ కామా ఇన్సర్ట్ సార్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాయాలా? అంటే సింగిల్ ఇన్సర్ట్ అదే అండి. నేను ఇలాంటి ఏదైతే ప్రీవియస్ టాపిక్స్ మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయో మీరు ఒక పేపర్‌లో రాసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే. నేను క్లాస్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు క్లాస్‌లోనే ఉండండి. సో, మీకు అందరిది అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్. ఓకే. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సో, నేను మిడిల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయట్లేదు. సో, ఐ మెన్షన్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఐయామ్ నాట్ మెన్షనింగ్ మిడిల్ నేమ్. సో, మిడిల్ నేమ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ మనం నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ అలౌ అస్ టు ఇన్సర్ట్. ఓకే. Whereas if I try to insert without the first name or the last name, okay, if I insert without the first name or last name, what it will do? It will throw the constant error. If I'm inserting first name as null and inserting okay, it will throw the cannot be null. So ఎందుకు cannot be null? Because we already mentioned it's a not null constraint. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కన్‌స్ట్రెంట్స్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే, ఏదైతే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో, సో, దానికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి వి యూజ్ కన్‌స్ట్రెంట్స్ అనమాట. ఓకే. సో, ఫస్ట్ కన్‌స్ట్రెంట్ వాట్ వి డిస్కస్ నాట్ నల్ కన్‌స్ట్రెంట్. సో, నాట్ నల్ ఏం చేసిద్దంటే, ఏదైతే కాలమ్‌కి మనం నాట్ నల్ కన్‌స్ట్రెంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తామో, ఇట్ విల్ నాట్ అలో ఎంప్టీ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దట్ పర్టిక్యులర్ కాలమ్. క్లియరా? ఇక్కడి వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా నాట్ నల్ కన్‌స్ట్రెంట్స్ మీద? మీరు సెకండ్ రోలో ఏమంటారు మన కాలమ్ నేమ్స్ ఇచ్చారు. కానీ
థర్డ్ రోలో కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వలేదు. సిస్టమ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసింది మరి ఫస్ట్ రోలో ఇది? అదే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎప్పుడైతే మీరు వితౌట్ కాలమ్ నేమ్స్ కనుక ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నారో, సో యూ నీడ్ టు పుట్ ఆల్ ద కాలమ్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 కాలమ్స్. సో నేను ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ వాల్యూ డిఫైన్ చేశాను. ఓకే. బట్ హౌ సిస్టమ్ విల్ ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ సో అలా? ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సీక్వెన్స్ మెన్షన్ చేశారో ఆ సీక్వెన్స్ లో అది తీసుకుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు, ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు, మిడిల్ నేమ్ ఇచ్చారు, లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే ఎక్స్ కస్ట్ అని ఇస్తారో, సో యూ క్యాన్ సీ ద డేటా విల్ బి రిట్రీవ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సీక్వెన్స్ అనమాట. మీరు క్రియేట్ టేబుల్ ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఇస్తారో ఆ సీక్వెన్స్ లోనే ఇట్ విల్ షో. సో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వాల్యూస్ డిఫైన్ చేస్తారో ఈ సీక్వెన్స్ లోనే అది ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటది. ఓకే. ఓకే, సో Okay. ఇక్కడ వరకు క్లియర్. ఆ నాట్ నల్ అందరికి ఐడియా వచ్చింది కదా. సో ఏవైతే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు మెన్షన్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ ని మెన్షన్ చేయాలి. ఏదైతే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో దానికి డెఫినెట్ గా మీరు నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రెంట్ ని యూజ్ చేయాలి రియల్ టైమ్ సినారియోలో. ఇఫ్ కస్టమర్స్ దోస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ యూ నీడ్ టు యూస్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? నో డౌట్స్ రైట్? సో కెన్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? హలో, ఏదైనా డౌట్ ఉందా నాట్ నల్ మీద? నాట్ నల్ మీద డౌట్ ఉంది. యా అడగండి. అక్కడ నాట్ నల్ కాడ ఈజీ నాట్ నల్ పెట్టినా పర్లేదా? ఈజ్ నాట్ నల్ అనేది మీరు వేర్ కండిషన్లో వాడతారు. ఓకే, కన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఓకే మీకు ఆల్రెడీ డిడిఎల్ అప్పుడు నేను చెప్పాను. సో డిడిఎల్ సింటాక్స్ ఏంటంటే అక్కడ క్రియేట్. ఈజీ నాట్ నల్ వాడచ్చో వాడకూడదు డౌట్ అంతే. అదే మీరు డిడిఎల్ ఒకసారి సింటాక్స్ ఒకసారి రివైన్ చేసుకోండి. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఓకే, సో కాలమ్ 1 నెక్స్ట్ డేటా టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? కన్స్ట్రెంట్. సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా లైక్ C2 కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సో డేటా టైప్ సో కాలమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, డేటా టైప్ ఇవ్వాలి, సో కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఈజ్ కానీ ఏది యూజ్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్ కన్స్టెంట్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఈజ్ నాట్ నల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వేర్ కండిషన్లో డేటాని సార్ట్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట ఈజ్ నాట్ నల్ అవి. వేరాజ్ మీరు ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్లోనే మీరు వాల్యూస్ అనేవి డిఫైన్ చేయాలి. క్లియరా? ఓకే. అక్కడ స్టూడెంట్ వన్ లో S1 ఉంది కదా స్ట్రింగ్ లోని. ఓకే, అక్కడ SM ప్లేస్ లో నల్ల పెట్టొచ్చా మనం ఆ స్ట్రింగ్ లో? యా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్. ఎందుకంటే మిడిల్ నేమ్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ, సో యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద నల్ వాల్యూ. సార్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సెకండ్ లైన్ లో ఆ వాల్యూస్ ఏంది సార్? అట్లా అంటే ఫస్ట్ లైన్ లో ఒకలాగా సెకండ్ లైన్ లో ఒకలాగా ఆ వాల్యూస్ అనేది. సో మళ్ళీ అదే టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోతుందండి. నేను ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఎవరికైతే డౌట్ ఉందో వాళ్ళు వినండి. ఇది వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ మీకు డిఎంఎల్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ అనేది మనం 3 వేస్లో రాయొచ్చు అని. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఒకసారి మీరు అదే క్వశ్చన్ రైజ్ చేయండి, నేను ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? నేను ఇవేమీ చేంజ్ చేయను. సో మీకు ఈ లైన్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 by 1. ఓకేనా? సో విల్ గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి యూనిక్ అనమాట. సో యూనిక్లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే we can create multiple unique values on multiple columns అనమాట. యూనిక్ అనేది యూ కెన్ క్రియేట్ ఆన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూనిక్ అంటే ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద కాలమ్ షుడ్ బి యూనిక్ అనమాట. సో ఇందాక నేను డిస్టింక్ట్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. సో ఎప్పుడైతే మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ నెంబర్ కానీ లేదా ఆ వాల్యూస్ కానీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇట్ విల్ త్రో ద కన్స్టెంట్ ఎర్రర్. సో యూనిక్ అనే కన్స్టెంట్ మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే సో వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఏదైతే యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయో సో ఎట్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్ వి యూస్ యూనిక్ కన్స్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ యూనిక్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యూనిక్ అనేది నల్ వాల్యూని like every null value it will imagine as a unique value. So for example you can insert multiple null values. Okay, each null value ni adi unique ga తీసుకుంటది అనమాట యూనిక్ అనే కీవర్డ్. క్లియరా? ఓకే, ఐల్ ట్రై టు క్లియర్ యువర్ లైక్ మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉందో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్తో అది క్లియర్ చేసేస్తాను. సో యూనిక్ అనేది మనం దేనికి యూస్ చేస్తాం? ఏదైతే కాలంలో లైక్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని యూనిక్గా స్టోర్ చేయడానికి కాలంలో యూనిక్గా స్టోర్ చేయడానికి we use this one. So now what I'll do, I'll try to create one table. Okay, so x cust ni y cust anna. Okay, so what in my table what I have? So I have id. Okay, id int first name.
సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి సో ఇట్ షుడ్ బి నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫోన్ నెంబర్. ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి? varchar. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కన్స్ట్రైంట్ వచ్చి యూనిక్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ కెన్ మెన్షన్ ఈమెయిల్ varchar యూనిక్. ఫోన్ నంబర్ ఇంటి ఉంటుంది కదా సార్ varchar ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోన్ నెంబర్లో +91 మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్టోర్ చేసేటప్పుడు. సో దెన్ ఇట్ విల్ బికేమ్ క్యారెక్టర్ కదా, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బికేమ్ స్ట్రింగ్. సో దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ varchar. ఓకేనా? సో నౌ ఐల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్. సో ycast ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో వాట్ ఐల్ డూ ycast 2. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో నా టేబుల్లో ఏమేమి మెన్షన్ చేశా అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఓకే నాట్ నల్ వాల్యూ ఉండాలి, లైక్ కంపల్సరీ ఫస్ట్ నేమ్ డిఫైన్ చేయాలి. వేరే ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో దోస్ 2 కాలమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్. ఓకే, ఐల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఫ్యూ డేటా. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ycast. Okay, I'll try to insert all values. So values, ID. So ID అయితే 1, name. So I'll put student 1 or something. Okay, next phone number +91 616. Okay, and then email ID. Okay, now I'll try to insert the data. So okay, it will allow us to insert the data because so we are like ఏదైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మ్యాచ్ అయినాయి. ఓకే, నౌ ఐల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ నౌ. ఓకే, సో ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్ డూప్లికేట్స్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద ఫోన్ నెంబర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇది డూప్లికేట్ ఎంట్రీ, ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్, ఆల్రెడీ డేటాతో రికార్డ్ అనేది ఉందని ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, క్లియరా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిక్లో ఒక పాయింట్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిక్ అనేది ఇట్ విల్ అలో నల్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిక్కి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిక్కి ఎవ్రీ నల్ వాల్యూ ఏదైతే మీరు నల్ వాల్యూ ప్రతిసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తారో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ నల్ యాజ్ ఎ యూనిక్ వాల్యూ. సో ఎవ్రీ టైం మీరు ఏదైతే నల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారో నల్ అనేది అది యూనిక్గా తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ద యూనిక్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ కాల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ycast to, okay, I'll try to insert one more record S4. Okay, మనం యూనిక్ దగ్గర నాట్ నల్ కూడా మెన్షన్ చేయలేమా, లైక్ 2 డేటా టైప్స్ ఒకటేసారి? చెప్తా అండి అది కూడా, చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ నల్ వాల్యూని ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ ఉంది బట్ ఇట్ విల్ అలో ఇస్ నల్ వాల్యూస్, ఎందుకంటే ఎవ్రీ నల్ వాల్యూ దాని దృష్టిలో యూనిక్ నల్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నల్ అంటే ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ యాజ్ ఎ యూనిక్ వాల్యూ. సో ఇవి నేను నల్ వాల్యూస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ సో ఐల్ ట్రంకేట్ ద టేబుల్ ఫస్ట్. ట్రంకేట్ సింటాక్స్ ఏంటి? ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఐల్ ట్రంకేట్ ద టేబుల్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, or I can drop the table first. Rather than writing alter and everything, I can drop the table first. Okay, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఉన్నాయో I can mention unique not null directly. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will not allow to create unique and null values both. So if I'm inserting the record 1, it allows us, but I will try to insert null values, it will throw the error. What it will throw, phone number cannot be null. ఓకే, సో ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అదేంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ దేర్ ఈస్ వన్ కమాండ్ కాల్ డిస్క్రైబ్. సో యూ క్యాన్ మెన్షన్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ ఎ డిఎస్సి ఆర్ డిస్క్రైబ్ అని కూడా డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ycast అని కనుక మీరు టేబుల్ని డిస్క్రైబ్ చేయమని అడిగితే సో యూ విల్ గెట్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వస్తాయి, దాన్ని డేటా టైప్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అది నల్ వాల్యూస్ని ఎలో చేస్తుందా లేదా. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ నాట్ నల్ డూప్లికేట్స్ తీసుకుంటారా సార్?
ఏంటండి? వాళ్ళు డూప్లికేట్ నేమ్స్ తీసుకుంటాం. నల్ వాల్యూ, నాట్ నల్ వాల్యూ డూప్లికేట్స్ని అలో చేస్తుంది. నాట్ నల్ మీనింగ్ ఏంటంటే నల్ వాల్యూ తప్ప ఆర్ ఎంటీ వాల్యూస్ తప్ప ఏదైనా అలో చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ అలో డూప్లికేట్స్. సో మీకు డూప్లికేట్స్ వద్దు అంటే యూ క్యాన్ మెన్షన్ యూనిక్, నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్, బోత్ యూ కెన్ యూజ్ ఎట్ ఎ టైం. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి ఉంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ యూనిక్, నాట్ నల్, సో ఏదైతే మీరు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారో యూనిక్, నాట్ నల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది ప్రైమరీ కింద తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎందుకు తీసుకుంటుంది అంటే, సో దెన్ విల్ కమ్ హియర్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కీ హ్యావింగ్ 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వన్ ఏంటి? యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్. సో మీరు ఎప్పుడైతే యూనిక్, నాట్ నల్ అనేది ఫస్ట్ కాలం మెన్షన్ చేస్తారో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ టేకెన్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. క్లియరా? నాట్ నల్ యూనిక్ అని ఒకే లైన్ ఎలా సార్? అంటే ఒకేసారి కామా మెన్షన్ పెట్టి చేస్తే మెన్షన్ కనుక చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ మీద కనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రైమరీ కీ ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్ ద కాలమ్ యాజ్ ద ప్రైమరీ కీ. ఓకేనా? క్లియర్ గా ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా? అది అర్థం కాలేదు ప్రైమరీకి. ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ డెఫినేషన్ చెప్పండి. నేను అంతకుముందు మీకు ప్రైమరీ కీ అంటే మెన్షన్ చేశాను. ప్రైమరీ కీ అంటే వెరీ సింపుల్. సో ప్రైమరీ కీ హ్యావింగ్ 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వన్ ఏంటంటే యూనిక్. ఓకే, ఇట్ విల్ అలో ఓన్లీ ద యూనిక్ వాల్యూ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ అలో నాట్ నల్ వాల్యూస్. సో నల్ వాల్యూస్ని అలో చేయదు. సో ఈ రెండు ఉన్న కాలం మీద యూ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ ఎంటైర్ టేబుల్ మీద దేర్ విల్ బి వన్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారంటే యూ మెన్షన్ బోత్ ద యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ విచ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రైమరీ కీ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ మీద ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ప్రైమరీ కీ, సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కడన్నా యూనిక్, నాట్ నల్ కలిపి యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ కన్సిడర్ దిస్ కాలమ్ యాజ్ ద ప్రైమరీ కీ. క్లియరా? ఓకేనా? సార్, సో ప్రైమరీ కీ మళ్ళీ డెఫినేషన్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఈమెయిల్ కూడా ప్రైమరీకే. అదే అండి, మీకు ఒక టేబుల్ మీద మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్ క్రియేట్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ మీద దేర్ విల్ బి వన్ ప్రైమరీ కీ. సో ఏదైతే మీరు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారో ఆ కాలం అనేది ప్రైమరీ కీ కిందకి చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ద సెకండ్ కాలం విల్ బి ద యూనిక్ వన్. ఓకే, ఒక టేబుల్ మీద ఒక ప్రైమరీ కీయే క్రియేట్ చేయగలం. సార్ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఐడికి ప్రైమరీ కీ ఇస్తే అప్పుడు ఐడి ప్రైమరీ కీ అవుతుంది, ఇక్కడ కింద కండిషన్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఒకసారి అది కూడా రన్ చేస్తాను ఐడియా కోసం. డ్రాప్ టేబుల్ వైకస్ట్. Okay, if I mention ID as a primary key. Okay, and then I insert the data. Okay, so now I'll try to describe this one. Okay, so ID already primary key అయింది కాబట్టి the other columns will become the unique one. Whereas మీరు ఏదైతే primary key mention చేయాలో the other column ఏదైతే నెక్స్ట్ కాలం వస్తుందో that will become the primary key. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా అయిపోద్ది. సో ప్రైమరీ కీ అంటే నథింగ్ బట్ విచ్ నాట్ అలో యూనిక్ ఆర్ నాట్ నల్ వాల్యూస్. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూనిక్ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నాట్ నల్ యూనిక్ మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్రైమరీకి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. సో నాట్ నల్ కానీ యూనిక్ మీద కానీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, నేను ప్రైమరీకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నాట్ నల్ యూనిక్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అది ఎలా వర్క్ అయింది అనేది. ఓకే, నాట్ నల్ విల్ నాట్ అలో null values where you can insert the duplicates. Okay, whereas unique will allow the null values. Okay, but it will not allow the duplicates value. Okay, so మీరు రెండు కలిపి యూస్ చేస్తే then it automatically will become the primary key. Okay, now so primary key nothing but unique and not null constraint. Okay, it's a joining of both. Okay, now so ఇప్పుడు దాకా not null and then what we discuss unique discuss చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి constraint. సార్ ఒక ట్రై చేయరా సార్ ఇక్కడ? సార్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఐడికి ప్రైమరీ కీ ఇచ్చాం కదా, ఇవ్వకుండా ఫోన్ నంబర్ కి ప్రైమరీ కీ ఇచ్చి ఆల్టర్ లో మళ్ళీ మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? ఐడిని మనం ప్రైమరీ కీగా చేంజ్ చేయొచ్చు ఆల్టర్ లో? మీరు ఇప్పుడు నన్ను ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగారో మీరు సాల్వ్ ఓన్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పాను, డ్రాప్ కన్స్ట్రెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో డ్రాప్ కన్స్ట్రెంట్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రైమరీ కీని డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, డ్రాప్ ప్రైమరీ కీ అంటే మీకు ప్రైమరీ కీ డ్రాప్ అవుతుంది. యూ కెన్ ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్. DDL DML కమాండ్స్ లో నేను అన్ని మెన్షన్ చేశాను. సో మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వీల్ కనెక్ట్ టుమారో. సో రేపు ఉంది FAQ సెషన్. సో దాంట్లో మీరు కనెక్ట్ అయ్యి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. సో మనం ట్రై చేద్దాం కలిసి. ఓకేనా? ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇక్కడ నేను MySQL 8.0+ అని చెప్పాను.
సో ఈ చెక్ కన్స్టెంట్ అనేది అబౌవ్ MySQL 8 వర్షన్స్కే వర్క్ అయ్యింది, బిలో 8 వర్షన్స్కి వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఎనీవే మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ MySQL 11 or 12 రన్నింగ్ అనమాట వర్షన్. బట్ ఎందుకు మెన్షన్ చేశా అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ కీవర్డ్స్, ఓకే, అది ఏ వర్షన్లో వచ్చింది అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో అందుకని ఇంత క్లియర్గా పెట్టాను. సో చెక్ కన్స్టెంట్ అనేది ఎందుకంటే, సో మనం ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా. ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ ఫ్యూ కండిషన్స్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ సోషల్ మీడియాకి వద్దాం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఇన్ ఫేస్బుక్, సో మీరు 15 years కన్నా బిలో అయితే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, సో అలాంటి కండిషన్స్ నేను రాయాలి అన్నప్పుడు సో ఐ కెన్ యూజ్ ద చెక్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ ట్రై టు explain check constraint by one example. Okay, now I'm creating one table, same table I'm creating. I'll mention this one as a y-cust3. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఇవన్నీ తీసేద్దాం. సో I want to insert the age. Okay, age int. Okay, now I can write the constraint check age greater than 20 or 15. ఓకే, టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి మీరు 2 waysలో రాయొచ్చు. ఓకే, ఐల్ షో యూ ద సెకండ్ వే. సో డైరెక్ట్గా మీరు కన్స్ట్రెంట్ని కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద కన్స్ట్రెంట్. ఆర్ మీరు ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఫోన్. ఓకే, varchar 20. ఓకే, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది అన్ని కాలమ్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మీరు లాస్ట్లో కూడా యూ కెన్ డిఫైన్ ద కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెక్ అనే కన్స్ట్రెంట్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో దాని సింటాక్స్ ఏంటంటే చెక్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15. సో నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ మెన్షన్ డైరెక్ట్లీ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఐ కెన్ మెన్షన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది, నేను అన్ని కాలమ్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో కూడా నేను కన్స్ట్రెంట్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు. క్లియరా? సో ఇంకా నేను ప్రైమరీకి కూడా డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ హియర్, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ కామా పెట్టి ఐ కెన్ రైట్ ప్రైమరీకి ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో ఐ విల్ గో విత్ ద చెక్ 1. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఓకే, వాల్యూస్ ఏమని చెప్పాను? ఐడి, నేమ్ అండ్ దెన్ ఏజ్. సో ఐ మెన్షన్ 21. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫోన్ నెంబర్. సో +91 సమ్ నెంబర్. ఓకే, అండ్ దెన్ సో అంతే. సో వీ హ్యావ్ only 4 columns. I mentioned the 4 columns. Now I'll try to insert the data. వాల్యూస్ అని మెన్షన్ చేయలేదు సార్. Yeah. Oh, insert into టేబుల్ నేమ్ తర్వాత. okay. ఇప్పుడు చేసా. For example, now I'll try to insert the record, one more record below 15. Okay. It will throw the constraint error. సో ఎందుకు ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? సో ఇక్కడ ఏజ్ 15 అనేది, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఏజ్ 15 కన్నా అబోవ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. సో దిస్ ఈస్ అ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ వేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సమ్ కండిషన్స్ వైల్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్ ఇక్కడ వరకు? చెక్ కన్స్ట్రెంట్ మీద ఏదైనా డౌట్ ఉందా? Sir, if I want to give some condition to phone number, let's say for example, if I want this much of characters, like 10 digits ఏ ఉండాలి అలా పెట్టొచ్చా చెక్ లో కండిషన్? పెట్టొచ్చు. దెర్ ఈజ్ ఏ, అది నేను మీకు ఫంక్షన్స్ లో చెప్తాను. యా యూ కెన్ పుట్ అనమాట. సో మీరు ఎలా అంటే ఇలా రాయొచ్చు. చూపడుతుందిగా ఏజ్ లెంత్ LNGTH లెంత్ ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. నేను చూడాలి ఇది. బట్ యా మీకు లైక్ ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని కొత్తవి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ దిస్, లెంత్ ఆఫ్ ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 50. సో అప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏజ్ ప్లేస్లో ఫోన్ నెంబర్ పెట్టండి. ఫోన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 10. సో 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే ఈ వాల్యూని సెట్ అవ్వాలి. అలాంటి కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు చెక్లో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. యూ కెన్ ట్రై యూ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే,
యా బట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో మీరు చెక్లో ఎలాంటి కండిషన్స్ అని రాయొచ్చు. డేటా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. సో ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితేనే యూ నీడ్ టు అలో టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ త్రో ద ఎర్రర్. సో వెరీ సింపుల్. మల్టిపుల్ చెక్స్ రాసుకోవచ్చా సార్? ఏంటండి? మల్టిపుల్ చెక్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ కి చెక్ అని పెట్టారు సమ్ మామూలుగా యా యూ కెన్ మిగతా రైట్ లైక్ దిస్. యా మీరు రాసుకోవచ్చు అండి. ఏజ్ ఐడి. యా రాసుకోవచ్చు, మీరు రాసుకోవచ్చు, అలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ యూ కెన్ డిఫైన్ బై కామా, లేదా ఈచ్ కండిషన్లో కూడా మీరు ఇక్కడ చెక్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓన్లీ ప్రైమరీకి తప్ప మీరు మిగతా ఏ కన్స్ట్రైంట్ అయినా మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ప్రైమరీకి అయితేనే యూ కెన్ డిఫైన్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకేనా? సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సార్ చెక్ది అర్థం కాలేదు సార్ దాన్ని. సో చెక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో ఇవన్నీ తీసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఓకే, మీరు ఒక ఫేస్బుక్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చారు. మీ ఏజ్ 15 కనుక బిలో ఉంటే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఫేస్బుక్ ఏంటంటే మీరు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు సో బిలో 15 years కాంట్ బి రిజిస్టర్డ్ అని వచ్చింది. ఓకే, 50 years కన్నా బిలో ఉన్న వాళ్ళకి అకౌంట్ యూజ్ చేయడానికి రైట్ లేదని దాని మీనింగ్. సో అలాంటి కండిషన్స్ మనం ఎలా పెట్టవచ్చు అంటే డేటాబేస్లో యూజింగ్ చెక్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో చెక్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏజ్ ఉంది. సో మనకు సింటాక్స్ ఏంటి? కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్ అండ్ దెన్ కన్స్ట్రైంట్. సో ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్ ఏంటి? చెక్ కన్స్ట్రైంట్. సో చెక్ కన్స్ట్రైంట్లో ఏజ్ అనే కాలమ్ 15 years కంటే అంటే వాల్యూ, ఏజ్ అనే వాల్యూ 15 years కంటే అబౌవ్ ఉంటేనే ఎలో చేయాలి, లేకపోతే యూ నీడ్ టు త్రో ద ఎర్రర్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, ఓకే, నేను ఏజ్ 12 ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ ఏజ్ 12, ఇట్ విల్ నాట్ అలో యూ టు ఇన్సర్ట్ బికాస్ ఇట్ విల్ త్రో ద కన్స్ట్రైంట్ ఎర్రర్. సో కన్స్టెంట్ ఎర్రర్ ఎందుకు త్రో చేస్తుంది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెక్ కన్స్టెంట్ వాడాం. సో చెక్లో ఏం చెప్పాం? ఏజ్ అనేది 15 కన్నా ఎబో ఉండాలి, బిలో ఉంటే ఎర్రర్ రావాలని చెప్పాం, ప్రీడిఫైన్ చేసాం. సో చెక్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్స్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇంతకన్నా ఎబో ఉండాలి, లేదా లైక్ ఫోన్ నెంబర్ ఇంతే క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఇందాక చెప్పినట్టు. సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కండిషన్స్కి వి యూజ్ చెక్ కన్స్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే, బట్ అక్కడ ఇన్సర్ట్ కూడా S2 పెట్టి ఒకసారి చేయండి సార్. ఒకసారి ఆ ఫోన్ నెంబర్ కూడా చేంజ్ చేసి. సో నేను ఇక్కడ మీకు నేను చేంజ్ చేస్తాను, నో వరీస్. బట్ ఇక్కడ మీరు కన్స్టెంట్ ఏం మెన్షన్ చేసే చూడండి, నాట్ నల్ అన్న. సో ఇట్ విల్ అలో S1. నాట్ నల్ అంటే నల్ వాల్యూ ఉండకూడదు, డూప్లికేట్స్ రికార్డ్ వచ్చినా పర్లా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ దగ్గర నేను ఎలాంటి కన్స్టెంట్ మెన్షన్ చేయాల. సో ఏ కన్స్టెంట్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ అలో యూ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్. ఓకే, బట్ మీకోసం ఒకసారి నేను అది కూడా చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా? ఇట్ విల్ త్రో ద కన్స్టెంట్ ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ 21, it will allow you duplicate entry for primary key. Okay, ఓకేనా? క్లియరా? ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెక్ మీద? సో కెన్ వి గో టు ఇంటు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, డిఫాల్ట్. ఒక లాస్ట్ మల్టిపుల్, ఇప్పుడు ఒక చెక్ రాసాం, ఏజ్ లెస్ దాన్ 15 రాసాం, ఇంకా అక్కడే మళ్ళీ అండర్ లాగా పెట్టుకొని ఇంకో గ్రేటర్ దెన్ బిట్వీన్ కండిషన్ లాగా రాసుకోవచ్చు. దీంట్లో రాసుకోవచ్చు అండి. ఐ థింక్ ఇది నేను చెక్ చేయలేదు ఎప్పుడు అంత దీంతో వర్క్ చేసేంత రాలా, బట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, అలా ఉండదు అనుకుంటా. ఇట్ విల్ అలో ఓన్లీ సింగిల్ కండిషన్ ఐ థింక్. ఓకే సార్, గూగుల్లో చెక్ నేను ఒకసారి చెక్ చేయండి, నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ చెక్. ఓకేనా? Check రియల్ my- టైంలో మీరు వాడేదల్లా ప్రైమరీకి ఒకటి, ఫారిన్ కి ఒకటి, యూనిక్ అనేది ఈ మూడే మాక్సిమం యూజ్ చేస్తారు. నాట్ నల్ ఈ నాలుగే మాక్సిమం యూజ్ చేస్తారు. చెక్ అనేది చాలా రేర్ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకేనా? సో చెక్ అనేది రేర్ కండిషన్స్, చాలా రేర్ కండిషన్ లో చెక్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సార్ ఫారెన్ కి అంటే ఇంకో టేబుల్ లో సేమ్ అది చెప్తాను. కాలం నేమ్ ని ఫారెన్ కి అంటారా? చెప్తా అండి. ఇంకా విల్ గో టాపిక్ బై టాపిక్. సార్ నేను చెక్ కండిషన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద వాడచ్చు ఏంటనేది, చెక్ అనేది మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద వాడొచ్చు అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ది సేమ్ కండిషన్ ఆన్ ఫోన్ నెంబర్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ముందు ఒకసారి ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఎర్రర్ వస్తే నాకు అది షేర్ చేయండి, నేను ఐ ట్రై టు రిజాల్వ్. నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అది ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో. ఓకేనా? సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని పేపర్ మీద రాసుకుని, అంటే లైక్ ఇలా వాడొచ్చు, అలా చేయొచ్చు అనేది మీరు పేపర్ మీద రాసుకుని ట్రై చేయండి. రాకపోతే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి, రేపు సండే క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అనమాట. సో డిఫాల్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే నేను ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మనం ఫస్ట్ రిజిస్టర్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే, ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు
ఓకే, స్టేటస్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా జీరో జీరో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తారో దెన్ ఇట్ విల్ చేంజ్ టు 1. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఈ కండిషన్ ఉందో నేను ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసింది, ఈ కండిషన్ డిఫాల్ట్గా స్టేటస్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు జీరో అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వీ కెన్ యూస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్ ఏంటంటే ఒక వాల్యూని డిఫాల్ట్గా అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, వెన్ నో స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ ప్రొవైడెడ్. సో ఎప్పుడైతే మీరు స్పెసిఫిక్గా ఒక వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయరో, ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, విల్ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ మోర్ టేబుల్. కస్ట్ 4 అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, విత్ ఆల్ ద సేమ్ కండిషన్స్. ఓకే, and then we try to put some value called status. Okay, I'll put status. Okay, int. Okay, ఇక్కడ syntax ఏంటంటే, okay, column name, data type, and then constraint ఏంటి default. So default ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నాం, I want to put 0. Okay, so now I'll try to create the table. Okay, నేను టేబుల్ క్రియేట్ now I'll try to insert the records. Okay, insert into ycast. Okay, values వచ్చేసి okay, id. Okay, then id ఏంటి 1 comma name, first name student 1. Okay, then I'm trying to insert age 21 comma and then phone number. Okay, and the status 0. Okay, first నేను నార్మల్గా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసా. Okay, it will allow us to insert, but in the second time I don't want to mention the status. I will provide the remaining fields. Okay, ఏమేంటి ఆ ఫీల్డ్స్, ఐడి ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, అండ్ దెన్ ఏజ్ ఇస్తున్నాను, దెన్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద స్టేటస్. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద స్టేటస్ నౌ. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఐడి ప్రైమరీకి అయిందో వీ నీడ్ టు గివ్ ద సమ్ డిఫరెంట్ నెంబర్. ఓకే, నా ఐల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది. మనం ఇప్పుడు కనుక సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ycast 4 అన్నాం అనుకోండి, సో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు డిఫాల్ట్గా 0 అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో మనం ఏదైతే వాల్యూస్ని డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, దెన్ వీల్ మెన్షన్ బై యూజింగ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, క్లియరా డిఫాల్ట్ వరకు? ఓకే, మీరు వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఏ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్గా 0 అనేది తీసుకుంటుంది. సరే, ఇక్కడ మీరు స్టేటస్ యాడ్ చేయలేదు కదా, స్టేటస్ కాదు. అదే అంటుంది, స్టేటస్ ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూ డిఫైన్ చేయట్లేదో డిఫాల్ట్గా 0 అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్లియరా? ఏదైనా డౌట్ ఉందా డిఫాల్ట్ మీద? ఓకే, నౌ వీ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ప్రైమరీకి. సో ఇప్పటికి మీకు ప్రైమరీకి అంటే ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ వన్ కాలమ్ ఈ సెట్ టు బి ది ప్రైమరీ కీ, సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ యూనిక్ వాల్యూస్ అండ్ నాట్ నల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఏదైతే కాలమ్ని మీరు ప్రైమరీ కీగా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో ఆ కాలమ్కి మనం డెఫినెట్గా యూనిక్ వాల్యూ అనేది అలో చేయదు అండ్ నాట్ నల్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యారు. ఓకే, వెరిఫై లాగిన్ అయిపోయారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు లాగిన్ అగైన్ విత్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్, ఓకే, ఆర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ కొడతారు. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఫేస్బుక్లో మీరు ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సబ్మిట్ కొట్టారు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇది? సో ఫస్ట్ ఏం జరిగింది? సో మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ మీద హిట్ అవుతాయి. ఓకే, సారీ, ఇది డేటాబేస్ అనుకోండి, ఈ డేటాబేస్ మీద హిట్ అవుతాయి. సో మీకు ఆ రికార్డ్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ సే సో రికార్డ్స్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, ఒకవేళ రికార్డ్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకో, ఓకే, క్రెడెన్షియల్స్ నాట్ మ్యాచ్డ్ అని మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, అంతే కదా. సో మీరు వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్తో లాగిన్ అయితే మీకు వ్యాలిడ్ యూజర్ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్స్ వాల్యూ. ఓకే, సో డూప్లికేట్స్ వాల్యూ ఉన్నాయి.
ఓకే, మీరు లాగిన్ అయ్యారు. సో దానికి ఏమర్థమైంది, ఏ రికార్డ్ ఫెచ్ అంటే ఏ రికార్డ్తో మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి వాట్ వి డూ, వి క్రియేట్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి, సో కాలం విచ్ విల్ నాట్ అలో నాన్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఆర్ నల్ వాల్యూస్. సో ఇది ఏదైతే మనం ప్రైమరీకి డిఫైన్ చేస్తామో ఆ కాలంలో డెఫినెట్గా యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్. ఓకేనా. సో ఒక టేబుల్ మీద ఓన్లీ మనం ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే వీ హ్యావ్ 2 కాలమ్స్. ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ క్యాన్ మెన్షన్ ఫోన్ నెంబర్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఈమెయిల్ యాజ్ ఎ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. క్లియరా? ప్రైమరీ కీ మీద ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, సో వీ విల్ గో టు ఈమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా యూనిక్ వాల్యూ అవుతుంది కదా. హౌ ఒకటి ఈమెయిల్ నాట్ నల్ ఎలా అవ్వగలుగుతుంది? అదే అండి చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రైమరీ కీని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. క్లయింట్ టోల్డ్ యూ టు క్రియేట్. సో నా దాంట్లో రెండు ఉంటాయి, ఈదర్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు అనుకోండి. వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ highlighting that phone number as a primary key. Okay, and the email ID can be defined as unique and not null. Okay na? ఓకే, సార్ డేటా టైప్ రాయలేదు. సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే SQL లో లిమిటేషన్ ఉంది. ఏమనుంది, మీరు ఒక టేబుల్ మీద ఒక ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేయగలరు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎట్ టు హ్యావింగ్ ద సేమ్, అంటే మీకు రెండు కావాలి, అలాంటప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్, యూనిక్ నాట్ నల్ ఒకదానికి ఇవ్వచ్చు, ఒకదానికి ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో రెండు ఒకటే పని చేస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, then we'll go to the next topic, foreign key. So I'll try to create now real time example ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న కన్స్ట్రెంట్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఒక రెండు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫారిన్ కీ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే రెండు టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఫారిన్ కీ యూజ్ చేస్తాం. సో దీంట్లో మెయిన్ రూల్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం టేబుల్తో అదర్ టేబుల్ ఏదైతే పేరెంట్ టేబుల్ ఉంటుందో, ఓకే, ఏ కాలం మీద అయితే మనం ఫారిన్ కీ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, ఇట్ డెఫినెట్లీ షుడ్ బి ద ఓకే ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి. ఓకేనా. సో విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయ్యాం, ఓకే, రిజిస్టర్ అయ్యాం, లాగిన్ అయ్యాం. దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద ఫీడ్స్ అనమాట. మనం ఫీడ్స్ చూడగలుగుతాం, లైక్ వీ కెన్ సీ ద ఇమేజెస్, వీడియోస్, కంటెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరిగిద్ది అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో బ్యాక్ ఎండ్లో, ఓకే, దేర్ విల్ బి 2 tables. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి 2 tables. రియల్ టైంలో చెప్తున్నాను. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దేర్ విల్ బి 2 tables. One is customer detail table, another one is like feed table. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డేటాబేస్ డిజైన్ సారీ మీరు ఒక డేటాబేస్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. సో డేటాబేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు. సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా ఐ డైరెక్ట్లీ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫీడ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మీకు స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మీకు ఈ ఇమేజ్ కానీ నేమ్ కానీ రాదు, డైరెక్ట్గా ఫీడ్స్ రావడం మొదలైద్ది. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో వచ్చింది, అది ఎవరు పోస్ట్ చేశారో తెలియకుండా మీరైతే చూడలేరు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఇఫ్ యూ ట్రై టు క్రియేట్, ఓకే, దాన్ని మీరు ఏదైనా అదర్ లాంగ్వేజ్తో లింక్ చేశారు, పైథాన్, జావాతో, దెన్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్ బికాస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రీడ్ నేమ్ అండ్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ టేబుల్. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్లో డేటా లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా ఫీడ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేశారో, సో దెన్ జావాలో కానీ పైథాన్లో కానీ ఏదైతే దీనిపైన మిడిల్ వేర్ ఉంటుందో అది విల్ స్టార్ట్ థ్రోయింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే విల్ క్రియేట్ ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫీడ్ టేబుల్ అండ్ ద కస్టమర్ టేబుల్. ఓకే, సేయింగ్ దట్ without data in customer table, it can't allow the data in the feed table. క్లియరా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా ఇది. సో దేర్ ఆర్ కస్టమర్ టేబుల్, ఓకే, దేర్ ఈస్ ఎ ఫీడ్ టేబుల్. సో ఫీడ్ టేబుల్ ఏమిటి అంటే మనం అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజెస్, వీడియోస్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ లెవెల్ నుంచి మీరు ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, వితౌట్ కస్టమర్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయకుండా
ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ డేటా డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద ఫీడ్ టేబుల్. సో మీరు ఒక వీడియోని డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేశారు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ లేకుండా. ఓకే, సో డేటాబేస్కి ఫ్రంట్ ఎండ్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి మిడిల్ వేర్, రైట్? సో ఇట్ విల్ ట్రై టు రీడ్ ద ఫీడ్ అనమాట. సో ఈ టేబుల్ నుంచి ఫీడ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ ఈ టేబుల్లోంచి కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫీడ్ టేబుల్లో ఉన్న మెన్షన్ చేసిన కస్టమర్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఐడి, సో అది కస్టమర్ టేబుల్లో లేదో దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ థ్రోయింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేప్పుడు ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ పేరెంట్ టేబుల్ ఫస్ట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫీడ్ టేబుల్. సో ఇలా ఎర్రర్ని ఇలా ఒక రిలేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి వాట్ వీ యూస్ ఫారెన్ కీ. సో అర్థమైంది కదా, రిక్వైర్మెంట్ అయితే అర్థమైందా? సో ఫారెన్ కీ వదిలేదు, రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? Yes, we got it. యా, ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఫీడ్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్లో డీటెయిల్స్ ఉంటేనే దెన్ ఇట్ నీడ్ టు అలో ఇన్ టు ద ఫీడ్ టేబుల్. ఓకే, ఇలాంటి ఒక కండిషన్ మ్యాచ్ చేయడానికి వాట్ వీ క్రియేట్ ఫారెన్ కీ అనమాట. సో ఫారెన్ కీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ వాల్యూకి, ఓకే, హియర్ ఫీడ్ టేబుల్ ఉన్న వన్ కాలమ్కి రిలేషన్ బిల్డ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కనుక మీకు ప్రైమరీ కీ కనుక కాకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు క్రియేట్ ద ఫారెన్ కీ రిలేషన్. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా, ఫారెన్ కీ అంటే. సార్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ఒక ఒక 2 టేబుల్స్‌లో ఒక టేబుల్‌లో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకో టేబుల్‌లో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్‌లో ఒకటి ప్రైమరీ కీ ఉంటది. మిగతా టేబుల్‌లో మిగతాయి ఫారెన్ కీస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక చ ఒక ఒక టేబుల్‌లో ఒకటి ప్రైమరీ కీ అయ్యి ఇంకో టేబుల్‌లో ఫారెన్ కీ అవుతది కదా సార్. మిగతాయన్నీ ఫారెన్ కీస్ కిందే లెక్కేసుకోవచ్చా? ఒక రిలేషన్ డెఫినిట్‌గా ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ రిలేషన్ ఉంటది. కానీ అది కాకుండా విడిగా యూనిక్‌గా ఉంటాయి. అంటే ఫారెన్ కీ రిలేషన్ కూడా లేకుండా ఉంటాయి కదా! ఏ టేబుల్‌తోనూ ఫారెన్ కీ, ప్రైమరీ కీ అవ్వని సెల్స్ ఉంటాయి కదా! అదే ఐ మీన్ రోస్ ఉంటాయి కదా! వాటికి రిలేషన్‌షిప్ ఉండదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో దీంట్లో సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, ఓకే, నథింగ్ బట్ కస్టమర్ ఐడి అందాం. సో కస్టమర్ నెంబర్ అందాం, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఈమెయిల్, ఓకే, దెన్ కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఇవి ఈ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీల్ టేక్ 2 more టేబుల్స్. ఓకే, ఇంకొక 2 టేబుల్స్ ఏం తీసుకుందాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్లో ఏం చేస్తారు? సో ఫేస్బుక్లో ఏం చేస్తారు? యూ క్యాన్ పోస్ట్ ఇమేజెస్ అనమాట. సో ఇమేజెస్ అన్ని నేను ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, దెన్ వీడియోస్ అన్ని ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, స్టేటస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ గుడ్ మార్నింగ్ లైక్ దట్. సో అలాంటి టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అన్ని నేను ఒక చోట స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, సో ఇక్కడ నేను రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. సో ఎందుకు త్రో చేస్తుంది? సో దేర్ షుడ్ బి రికార్డ్స్ ఇన్ ద పేరెంట్ టేబుల్. సో పేరెంట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో సో దాంట్లో రికార్డ్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న కాలం, ఓకే, ఇక్కడ ఏ కాలం అయినా సరే ఇట్ షుడ్ బి క్రియేట్ రిలేషన్ విత్ ద ప్రైమరీ కీ విత్ ద పేరెంట్ టేబుల్. సో కస్టమర్ అనే టేబుల్లో, ఓకే, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ కీ రిలేషన్. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న ఏ కాలం అయినా సరే కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీతోనే రిలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయగలదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్కి వద్దాం. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ అనే టేబుల్లోకి వద్దాం. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఇమేజ్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, ఇమేజ్ పాత్ ఉంటుంది. సో ఇమేజ్ ఎక్కడైతే స్టోర్ అయిందో ఇమేజ్ పాత్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ హ్యావ్ కస్టమర్ ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎలా రిలేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఏదైతే కస్టమర్ ఐడి ఉందో దీని మీద మనం ఫారిన్ కీ క్రియేట్ చేస్తాం. దేంతో క్రియేట్ చేస్తాం? కస్టమర్ నెంబర్తో ఉన్న ప్రైమరీ కీ మీద విల్ క్రియేట్ ఏ ఫారిన్ కీ రిలేషన్. ఓకే, సేమ్ అలాగే ఇమేజ్ వీడియోకి కూడా. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? సో వీడియో ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, వీడియో పాత్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ కస్టమర్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కస్టమర్ ఐడికి నన్ను కస్టమర్ నెంబర్కి విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ రిలేషన్. అర్థమవుతుందండి? ఏదంటే ఇది ఒక ఐడియా వచ్చిందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే అదర్ కాలమ్స్కి ఉన్నా లేకపోయినా దానికి సంబంధం లేదు. బట్ కస్టమర్ నెంబర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. కస్టమర్ నెంబర్ వేరే కస్టమర్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీకి. కాదు సార్, ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. ఫోన్ నెంబర్కి అసలు టేబులే లేదు. అసలు మన డేటాబేస్లో అసలు ఫోన్ నెంబర్కి ఇంకొక ఫోన్ నెంబర్ బేసిక్ మెయిన్ టేబుల్లో ఉంది. కానీ ఎక్కడ ఇంకొక టేబుల్లో ఫోన్ నెంబర్కి ఫారెన్ కీ అయి ఉండి లేదు. జస్ట్ అది ఒక బేసిక్ మెయిన్ టేబుల్లోనే ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. ఇంకా ఎక్కడ వేరే టేబుల్లో ఎక్కడ దాని ఫారెన్ కీ అయి లేదు.
సో అలాంటి అలాంటి రోస్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవి అవి రిలేషన్షిప్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయవా? అంటే అలా యూనిక్గా ఉండే రోస్ ఉంటాయి కదా అని నా ఉద్దేశం. అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అదే ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ బట్టే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. సో వీఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఈ ఫోన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయడం చేయకపోవడం అనేది మీ ఇష్టం. మీకు క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఈ 2 టేబుల్స్లో ఉన్న డేటాని నేను ఫెచ్ చేస్తాను జాయిన్ కండిషన్లో. కంపల్సరీ ఈ 2 టేబుల్స్కి రిలేషన్ ఉండాలని డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ క్రియేట్ ద ఫారిన్ కీ అనమాట. అంటే మీరు అన్నారు కదా సార్, ఒక చోట ప్రైమరీకి అయింది కంపల్సరీ ఇంకొక టేబుల్లో ఫారెన్ కి అవ్వాలి అని. కంపల్సరీ ఏం లేదు, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, దేర్ ఈజ్ 1 మోర్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్కి రిలేషన్ ఉండాలనే మ్యాండేటరీ అయితే ఏం లేదు. సో రిలేషన్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఒక క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్లో సో 2 టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకా కొంచెం డౌన్ అంటే ఇంకా కొంచెం కిందకు వచ్చి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 టేబుల్స్. ఓకే, ఏ అండ్ బి ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ అండ్ బి ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను ఏ అండ్ బి టేబుల్ 2 టేబుల్స్ నుంచి డేటా కలిపి తీసుకుంటున్నా. ఓకే, తీసుకునేటప్పుడు ఏమైందంటే, సో ఈ ఏ అనే టేబుల్లో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నాన్ మ్యాండేటరీ డేటా ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమని ఉంటుందంటే, నాకు బీలో ఉన్నా లేకపోయినా ఏలో అనేది ఏలో కంపల్సరీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండాలి, బీలో లేకపోయినా పర్లేదు అంటాడు. ఓకేనా, సో మీ బీలో 100 మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఐడి ఇచ్చారు. వెళ్ళే కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను. సో ఇంకొంచెం సింపుల్గా నాకు అర్థమైంది సార్. అంటే రిలేషన్షిప్ ఒక టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్కి ఉంటే ఒక చోట ప్రైమరీకి అయింది, ఇంకో చోట ఫారెన్ కి అవ్వాలి అనేది లాజిక్. అది అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యాండేటరీ అయితే కాదు. ఇప్పుడు రిలేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, ఫస్ట్ ఒక టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాతే 2వ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అన్న కండిషన్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫారెన్ కి రిలేషన్. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఏం లేనప్పుడు యూ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ రిలేషన్. ఓకే సార్. ఓకేనా, ఫస్ట్ బి అనే టేబుల్లోకే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, ఏ అనే టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయినాకే ఓకే బి అనే టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫారెన్ కీ ఇన్ సింపుల్. క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఓకేనా, సో మీరు బి అనే టేబుల్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఆ డేటా అనేది ఏలో ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటేనే ఇట్ విల్ అలో. అలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ ఫారిన్ కీ. ఓకేగా, సో ఆల్రెడీ ఫారిన్ కీ మనం లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ విత్ ఆల్ ద కన్స్టెంట్స్. సో ఇక్కడతో 1 వీక్ క్లాస్ సెషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఆల్ ద కన్స్టెంట్స్. యూజింగ్ ఆల్ ద కన్స్టెంట్స్ ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. ఓకే, సో వీల్ క్రియేట్ ఫన్ ఫేస్బుక్ రియల్ టైంలో ఫేస్బుక్లో టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా మనం ఓన్గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో నేను మీకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ గురించి చెప్పా. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో ఏమేమి వస్తాయి? కెన్ సమ్వన్ కెన్ టెల్? ఫస్ట్ నేమ్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఐడి. ఐడి ఎప్పుడు ప్రైమరీ కీ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ వి గో ఫస్ట్ నేమ్, so which is a varchar 20, and then we go middle name. Sir, ID data type. ID data type. Okay, then middle name varchar, and then size 20, and then we go to the next one, last name, next varchar 20. సో ఇప్పుడు మనం వీటికి కన్స్ట్రైంట్స్. సో ఫస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ, లాస్ట్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. సో మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏమి ఇస్తాం? నాట్ నల్ అని ఇస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఓకే, దెన్ మనకి నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? దెన్ వీ హ్యావ్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్. ఫోన్ నెంబర్ varchar 20, and then it should be unique as well as not null. Whereas email, so same ఇవే కన్స్ట్రైంట్ ఉంటుంది. కాపీ అండ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏజ్ int. ఇక్కడ మనం చెక్ అనేది ఏజ్ అనేది
షుడ్ బి 15 years కన్నా అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళే క్రియేట్ చేయగలరు. ఓకే, అండ్ దెన్ we discuss about the status. సో స్టేటస్ ఏంటంటే ఇంట్ వాల్యూ డిఫాల్ట్గా 0 ఉంటుంది. వన్స్ యూ ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు. సో అన్ని వచ్చినాయా? ప్రైమరీకి వచ్చింది, ఓకే, నాట్ నల్ వచ్చింది, యూనిక్ వచ్చింది, డిఫాల్ట్ వచ్చింది, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ వచ్చింది. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కన్స్ట్రైంట్ ఏంటి, మనం లాస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ డిస్కస్ చేసింది ఫారిన్ కి. సో ఓన్లీ యూనిక్ పెట్టలేమా సార్, నాట్ నల్ కాంబినేషన్ లేకుండా? యూనిక్ ఇందాక చెప్పాకండి, యూనిక్ ఎప్పుడైతే మీరు యూనిక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారో ఇట్ విల్ ప్రైమరీ నల్ వాల్యూ యాజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ యూనిక్ పెట్టారు. ఓకే, మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటీ, పాస్వర్డ్ ఎంటీ సెండ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? సో ఆల్రెడీ నల్ రికార్డ్ ఫౌండ్ అని చెప్పి సమ్ డమ్మీ ఐడితో వాడు లాగిన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో కంపల్సరీ ఈమెయిల్ కాలంలో నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో లాస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసింది ఫారిన్ కి. సో వీల్ క్రియేట్ వన్ చైల్డ్ టేబుల్ నౌ. క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, ఫేస్బుక్ ఫీడ్ అని చెప్పి ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఈ ఫేస్బుక్ ఫీడ్లో ఏంటంటే మనం ఇమేజెస్, వీడియోస్ అవన్నీ స్టోర్ చేస్తాం. సో ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఐడి, ఓకే, int value, and then it will become primary key. Okay, then we have one more column name called source. సోర్స్ అని చెప్పి ఒక ఉంటుంది. సో సోర్స్ ఏంటంటే ఏదైతే ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేస్తామో అవన్నీ ఈ సోర్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇది వచ్చేసి యూ కెన్ మెన్షన్ వేర్కేర్. సో ఇవి పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ 500 లెంత్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ నల్. సో ఈ వీడియోస్ ఇవన్నీ నాట్ నల్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ parent table ID, customer ID, int. Okay, and then we have, which is a mandatory కాబట్టి you can mention not null. Okay, and then for every table status is mandatory. సో స్టేటస్ అనేది దేనికి వాడతారంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ-కామర్స్ ఉంది. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్ని రోజులే ఉంటుంది, స్టాక్ అయిపోగానే మీకు అది కనిపించదు, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని చూపిస్తుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అనేది అలా 0 అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్, 1 అంటే ఇన్ స్టాక్, అలా. సో దే డిఫైన్ ద నంబర్స్ లైక్ 0 నుంచి ఒక 5 వరకు పెట్టుకుని, సో 0 అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్, 1 అంటే స్టాక్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకుంటారు డాక్యుమెంట్లో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, పేరెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, నౌ చైల్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫేస్బుక్ కస్టమర్ అండ్ ద ఫేస్బుక్ ఫీడ్. సో కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వైడి ఏంటి, లైక్ సింటాక్స్ ఏంటి, సో కన్స్ట్రైంట్ నేమ్, సో ఫీడ్ అండర్స్కోర్ ఫారెన్ కి. ఇది మీరు ఏదైనా కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ మీరు ఓన్గా ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ నేను అర్థం అవడానికి ఫీడ్ అండర్స్కోర్ ఫారెన్ కి అని ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ దేని క్రియేట్ చేస్తున్నా, సో ఇక్కడ ఉన్న సిఐడికి ఇక్కడ ఉన్న ఐడికి మధ్య రిలేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫారిన్ కి ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ఫారిన్ కి దేని మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సిఐడి మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఏ టేబుల్తో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఈ ఫేస్బుక్ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో ఉన్న ఐడి, ప్రైమరీ కీ అయిన ఐడి కాలం మీద ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఫారిన్ కీ రిలేషన్. ఓకే, సో ఐల్ క్రియేట్ దిస్ వన్, ఫేస్బుక్ కస్టమర్. ఓకే, టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఫస్ట్ పేరెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ దెన్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద చైల్డ్ టేబుల్. ఓకే, status int default. ఓకే, క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో I'll try to insert few value. So insert into Facebook feed. Okay, values ఏంటి, ఐడి. సో ఐడి 1. సో ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశాను. సో మీకు రియల్ టైంలో ఎలా స్టోర్ అయ్యిద్ది అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డొమైన్ వచ్చేసి www.abc.com అని ఉందనుకోండి, .com.
స్లాష్ ఫోల్డర్ నేమ్. సో ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో అండ్ దెన్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఏబిసి లేదా ప్రొఫైల్ డాట్ పిఎన్జి ఇలా మీరు స్టోర్ చేస్తారనమాట ఇమేజ్ని ఒక ఫోల్డర్లో అప్లోడ్ చేసి దాని పాత్ అనేది మీ డేటాబేస్లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టేటస్. సో స్టేటస్ 1 అంటే ఎప్పుడు యాక్టివ్. సో వి డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ద స్టేటస్. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ కస్టమర్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కస్టమర్ ఐడి ఐఎమ్ పుట్టింగ్ నల్ వాల్యూ. అదే ఇట్లేవే మార్కెట్లో నిన్న అమావాస్య అంట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే కస్టమర్ ఐడి నల్ వాల్యూ పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసా. వాట్ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఏమని త్రో చేస్తుంది? సిఐడి కెనాట్ బి నల్. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ సమ్ వాల్యూ లైక్ 12 అని పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేసా, సో ఇట్ విల్ త్రో ద కన్స్ట్రెంట్ ఎర్రర్. సో ఏమని కన్స్ట్రెంట్ ఎర్రర్ ఏమని త్రో చేస్తుంది? దేర్ ఈస్ ఏ ఫారిన్ కీ రిలేషన్ విత్ ద ఫేస్బుక్ కస్టమర్. సో ఈ ఫేస్బుక్ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో 12 అనే ఐడి లేదు. సో ఐ విల్ నాట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద టేబుల్. సో అని చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం కస్టమర్ టేబుల్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ది ఫీడ్ టేబుల్. సో ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు కస్టమర్. ఓకే, వేరాజ్ ద వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్న వాల్యూస్? ఫస్ట్ ఐడి 1, దెన్ ఫస్ట్ నేమ్, సో స్టూడెంట్ 1 అనుకుందాం. మిడిల్ నేమ్ నేను నల్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే నాట్ నల్ వాల్యూ కాబట్టి. అదే ఇట్స్ నల్, నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి. దెన్ ఐ గో విత్ ద మిడిల్ నేమ్, సారీ లాస్ట్ నేమ్. సో ఎల్ అని పెడుతున్నాను. సో ఓకే, స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్ అని. దెన్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫోన్ నంబర్ ప్లస్ 91 some number, defined number. Okay, and then I can provide the email ID. So okay, then I'll mention the age 21 and the status. So status అనేది I'm mentioning 1. Okay, then I'll insert the data. Okay, for example, if I like మీకు ఆల్రెడీ ప్రైమరీ కీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, then I'll try to insert the duplicate value into the primary key. What it will throw the primary key error. Okay, so for example, if I give this one as a 2, if I try to insert the duplicate values for the email ID and phone number, what it will throw the unique key value duplicate entries for the email ID. So if you are inserting duplicate value into the email ID, it will throw the error. Okay, so now I'll try to insert the data into the Facebook feed. సో ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? సో మన ఫేస్బుక్ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో సో ప్రైమరీ కీలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 and 2 ఉన్నాయి. బట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ 12 1 ఇస్తున్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ద ఫారిన్ కీ ఎర్రర్. సో యూ క్యాన్ ఇన్సర్ట్ విత్ ద ఐడి 1. సో ద వాల్యూ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. ఓకేనా? సో కన్స్టెంట్ క్లియరా? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో క్లాస్ ఇక్కడతో అయిపోయింది. సో డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు. రిమైనింగ్ పీపుల్ క్యాన్ కంటిన్యూ విత్ ద ప్రాక్టీస్. మిడిల్ నేమ్ లో మనము చాలా మంది నేమ్స్ ఇవ్వరు కదా, దానికి మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూ పెట్టచ్చా? డిఫాల్ట్ ఒక్క నిమిషం రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నాం. స్టాప్ రికార్డింగ్. ఓకే,